Right, so hi, my name's Daniel. I'm the head of recruitment at University of Stirling. We're a university based in Scotland, which is part of the British Isles. What I'm going to do is just go through a little bit about students' expectations and what their dreams are, perhaps how sometimes they're unable to realise those dreams, and why we think Scotland is a fantastic... Sorry, have we got... Давайте я буду переводить. Ну, наверное, долго будет, это не предусмотрено. Maybe we can, I can translate because this... Yeah, of course, yeah. Okay. Right, so yeah, just a short presentation on a bit about Scottish culture. Да, ну это такая небольшая презентация о шотландской культуре, о самом университете тоже. The University of Stirling, Ну, это в университете Стирлинга. the campus that we have in Scotland, О кампусе в Шотландии. and just a little bit about the programs that we can offer in terms of what our specializations are. Немножко о программах, которые они предлагают уже. So, I'd like to run a little bit of a quiz while I give my presentation. Да, будет такой небольшой опрос, пока будут эти презентации. So haggis is a very famous Scottish dish. Да, хаггис это такое очень популярное шотландское блюдо. But what is a haggis? Is it true or false that this small furry animal here, running around in the Highlands of Scotland? Правда или неправда, что хаггис это вот такие маленькие пушистые животные до того, как они попадут на тарелку? From my point of view, it's false, I think. False? It's false. Да. Как думаете? Правда или нет? It's absolutely, it's absolutely false. And Это неправда. haggis is made from sheep's stomach. It's full of vegetables, sheep intestines. It doesn't look very nice on this particular slide. But I think it's tasty. Да, сделано из желудков баранов. Да, набито там разными овощами. Так выглядит не очень аппетитно, но на самом деле. But it is surprisingly nice, and all of our students try haggis when they arrive, and the feedback tends to be pretty good. Все студенты, которые приезжают, они все, кто пробует, всем очень нравится. So plan A, how do students perceive travelling to the UK when they're sat here in Russia and they're preparing for their exams? What are their thoughts about life studying in the UK? Да, ну план A, так называемый, план А. Что делают все студенты, которые собираются поступать? So ideal world, everybody gets straight A's or the highest grades possible from high school. Ну да, все, если все набирают самые высокие баллы в своих школах, everyone's then able to accept their offer to study at Oxford University. да, получают предложение места от университетов Оксфорда, Кембриджа. Everyone has incredibly wealthy parents, so money is no problem. Денег много, деньги это не проблема. Pet tigers, gold-plated sports cars, all the credit cards that you can carry away from your parents. Да, ну, золотая машина позолочена, домашний тигр, все возможные кредитные карты от родителей. And you just live in the centre of the city of London. Ну, можете позволить себе жить в центре Лондона. A beautiful life for some, but not for everybody. Да, красивая жизнь для некоторых, но не для всех. So the reality can be a bit different. Sometimes people need to think a little bit outside of the box, a little bit outside of London, but outside of the University of Oxford. Да, но иногда людям нужно думать вообще о других районах, не только о Лондоне. So the reality, maybe you get good grades, but not Oxford University grades. Иногда у вас хорошие оценки, но не для Оксфорда. So therefore you can't accept your offer letter for Oxford. Да, не могут принять вас. And your parents have been saving very hard throughout your entire life to actually send you abroad. So living that lifestyle with the golden car isn't
accessible. Ну, родители ваши не так, чтобы прямо, да, не золотыми картами, а собирают деньги, все-таки образование. So what's next? What's next for some students? Well, we like to think, don't worry, because Scotland is here. Ну, и нравится думать, что не переживайте, Шотландия здесь. So these are quite basic questions, but sometimes people really don't know. So where is Scotland? Да, где Шотландия? Если у нас с картой. I'm going to help you. Он может помочь. Thank you. So this is the British Isles, as you can see. And the England, northern border, Да, это Британские острова. Northern Ireland, and then the most beautiful part of the country just up there. Да, самая красивая часть. So this is Scotland. Here you have the two largest cities in Scotland. So you have Glasgow on the west coast, and then you have the capital Edinburgh on the east coast. And then right in the centre, that's Stirling. So that's where the University of Stirling is based. Это Шотландия, здесь два главных города, это Эдинбург и Глазго, и между ними практически вот находится Стирлинг, где находится сам университет Стирлинга. So people's perceptions of Scotland. For those that have never been, Scotland can be grey, a bit cloudy, a bit wet. Not really a lot going on there. You know, apart from people in a van heading south down to London. Да, ну и как люди воспринимают Шотландию обычно? Это вот, ну, ничего нету, серо, мокро, и люди едут на маленьком автобусе подальше оттуда, в Лондон, например. So it rains all the time. Думаю, что там всегда дождь идет. The food is bad. Quick question: can anybody identify what this might be? Fish and chips. Да, думаю, что плохая еда, и кто может определить, что это такое? Fish and chips. Fish and chips. Good answer. Not correct. Any other answers? Fast food. Fast food. It's fast food. That is actually a deep fried pizza. Это пицца, но она глубоко прожаренная в масле. Mince oil. Yeah, so just in case that isn't enough carbohydrates, there's a big portion of chips on the side. Огромная порция жареной картошки. But people do think all of the food in Scotland is just deep fried. Люди думают, что вся еда в Шотландии да, сильно. But it's pretty isolated. I mean, this is a beautiful setting, but people think small villages surrounded by mountains, isolated locations. Все красиво, но какие-то, да, изолированные деревни, домики, окруженные горами. And it's just like Braveheart the movie, and people run around with a blue face, shouting freedom. Да. Такие, как герой Мэла Гибсона в «Храбром сердце». Вот, да, в «Храбром сердце», бегают с голубыми лицами. Смазавшись краской голубницы и крича о свободе. But the reality is that the UK is a small island, so whether you're in the north or you're in the south, the weather's pretty much the same. I think it's fair to say it's never really hot in England or Scotland, and it's never really cold in the UK. It's always somewhere in the middle. It's better to describe it as disappointing. Ну, реальность такая, что Англия, Великобритания — это вообще небольшой остров, и погода в Шотландии, погода в Англии, в принципе, одинаковая. Там Никогда не бывает сильно жарко. Да, никогда не бывает сильно жарко, никогда не бывает сильно холодно. Scotland is home to some of the best gastropubs, small restaurants in the whole of the UK. The west of Scotland is next to the North Atlantic, which is home to some of the best seafood in the UK, if not Europe. And Scotland is home to many small restaurants where you can go and you can dine on a beautiful platter like this for a very reasonable price. So some of the best foodie locations in the whole of the UK. Ну, в Шотландии находятся самые лучшие рестораны и гастропабы. А западное побережье вообще это побережье Северного моря, ну а рыба и морепродукты из северных морей, они считаются самые лучшие, самые вкусные, самые полезные.
And it's not all isolated small villages. So Glasgow, fourth largest city in the UK. Edinburgh, major city, one of the most beautiful cities in the UK, really home to a lot of urban centers. Да, Глазго это вообще четвертый по величине город Великобритании, это не просто там какая-то неизолированная деревня, да, это находится. And then Glasgow is home to the largest luxury shopping district outside of London. So people don't all run around with a blue face anymore. We've moved on from those days. And you have young, fashionable, young Scottish people everywhere doing modern contemporary things. Да, ну в Шотландии огромное количество магазинов модных, поэтому люди не бегают там с синими лицами покрашенными. Все довольно модные ребята ходят. And this is Loch Katrina, and this is one of the most beautiful sites in the UK. This is a 20-minute drive from the university campus, and Scotland is home to some of the most stunning scenes of natural beauty in the UK and other parts of Europe as well. And what about mysterious Loch Ness? We just don't know, do we? Ну, здесь показано там, буквально в нескольких получасе езды от университета находится озеро, например. Вообще очень красиво, зеленое все. So student nightlife, Edinburgh, Glasgow, two of the best student cities, regularly voted two of the best student cities in the UK. Студенческая ночная жизнь в Эдинбурге, в Глазго. Одни из лучших студенческих городов Великобритании. Lots of great live music venues. So Barrowlands, one of the most famous music venues in the UK for small up-and-coming bands, quite unusual bands. So regularly gigs going on every night during the week. All of the big bands that emerged from the UK scene will have played at Barrowlands at some point. Да, ну, огромное количество музыкальных всяких событий происходит, куча групп туда приезжает, вот, например, Barrowlands, тоже круто. То есть вообще много всего. Tea in the Park, one of the largest summer music festivals. This is regularly attended by some of the world's biggest music acts. And this festival, again, 20 miles from the city of Stirling, and people from all over Europe and the UK come and attend Tea in the Park. Да, ну вот, например, музыкальный фестиваль Tea in the Park, тоже один из самых крупных фестивалей, на который приезжает огромное количество людей со всей Великобритании. Всего лишь 20 минут. And then Edinburgh Festival, which is the biggest street festival in the world. And this festival takes place every year. You have street performance acts, circus acts, comedians, musicians, opera, theatre, all from all over the world. And they come and take part in the Edinburgh Festival. And it takes place not just in one area of Edinburgh, but it takes over the full city for the full month of August. Да, Эдинбургский фестиваль это самый большой уличный фестиваль. All of August. Да, весь август. And it's home to some of the best art galleries in the whole of the UK. This is part of the National Gallery, but also home to very small contemporary art galleries. And they're everywhere in Edinburgh, Glasgow, Stirling, etc. It's a real centre for the creative arts. Да, ну огромное количество всяких галерей, куча интересных картин, все это. And then again, what would you do with this outstanding natural beauty then? Get on your mountain bike, put on your skis, go and do some trekking, hiking, go kayaking in the lochs. Anything that you can do outdoors, there will be a club or society at the university that will help you get out there and get involved. Да, ну, чем заняться на выходные, например, любой вид спорта, велосипеды горные, там, каяки, это на байдарках можно поплавать, просто погулять и колбу осуществиться. And beer. All students like beer. Everyone likes a beer after they've been in the lecture theatre. Scotland is home to more than 200 craft brewers that are selling beer not only in the UK and Scotland, but also exporting all around the world. This is Brewdog. This is one of the most famous of the up-and-coming craft breweries, and this was founded in Glasgow. Ну, пиво. Все студенты любят пиво, а в Шотландии около 200 таких маленьких пивоварен, как сейчас у нас тоже модно, это крафтовое пиво.
и которые не только там продаются, и в самой Великобритании, вообще на весь мир экспортируют. Это вот один из этих. And what would any presentation on Scotland be without touching on whisky? So the home of whisky, this is the Deaston distillery. This is just outside the city of Stirling. Scotland as a whole exports £3.9 billion worth of whisky per year. And we will put on guided tours for our students to go around and do a little bit of whisky tasting. Not too much, but just enough to get a feel for what it's like. Да, ну и какая же презентация по Шотландии обойдется без виски. Виски там везде. Одна из главных составляющих дохода это 3,9 миллиарда фунтов стерлингов от экспорта, да, каждый год. Это такой небольшой виски завод или как это называется, фабрика. Вот недалеко от университета туда можно пойти посмотреть там. Museum of Whiskey in Irish Republic. I would like to visit the Whiskey Museum in Scottish. One whiskey producer in the world. Okay. But, okay, so why have I shown you all of these slides? Right. What is the importance of it? Зачем показывать? To show the culture and the history of the Scotland. It's also to say, look, you know, when you suggest Scotland and they're worried about what we're going to do there, there's absolutely everything, including the people, that any student would want outside of the classroom to help them unwind, to have that really key component of any international student experience, which is feeding part of the broader society, the broader community outside of the university campus. There's everything a student could need. Да, ну, то, чтобы показать, что кроме обучения, вообще кроме университетского кампуса, там вообще очень много всего. Все, что может потребоваться студенту, все, что захочет, все это есть вокруг, да. То есть люди хорошие, приветливые и вообще все. So what about the education system in Scotland? This is the prime reason why a student goes to the UK, for the education. Да, ну, насчет системы образования. Да, so before we look at that, true or false? Scotland was the first country in the world to introduce mandatory education to its citizens. Да, ну, правда или неправда, что Шотландия была первая страна, которая представила обязательное образование для всех граждан своей страны. True? True. Or false? Правда или нет? No, yes. Yes, okay. And it is absolutely true. Scotland was the first country in the world to introduce mandatory education in 1660. Правда, да. В 1616 году Шотландия была первой страной в мире, которая ввела обязательное образование для всех жителей. To put that into context, in England, mandatory education was introduced in 1907. So nearly 300 years after it was Да, introduced in Великобритания, в Англии ввели обязательное образование в 1907 году, то есть через 300 лет только после Шотландии. So mandatory education in 1616, which then ushered in what we call the Age of Enlightenment. The Age of Enlightenment was where people moved away from using religious texts, the rediscovery of the classics, to then look towards using science, logic and reason to improve the lot of mankind. That's a long sentence. Шотландский золотой век Шотландии, Golden Age of Scotland. Yeah. So it's where new ideas, science, logic, reason. Да, в 18 веке начался золотой век Шотландии, когда появились новые идеи, науки, новые изобретения, логика. The Scottish Enlightenment was seen at the very centre of the European Enlightenment period. And that is a catalyst from everybody in Scotland having this basic level of education. So the next step is to move into that Enlightenment period. The two are linked. So the Enlightenment took part, again, just featured on classical literature, the rediscovery of classical literature, sciences, scientific research, and how to apply those to improve society. То есть они проводили литературные разные изыски. Ну да, как он сказал, что после введения общего
ну, как бы общее образование, да, то есть начались дальше уже потом изыскания, наука пошла двигаться. So some of the key figureheads of the Scottish Enlightenment. So you have Robert Burns, the poet, the father of the Romantic movement. Ну, как бы ключевые фигуры шотландского рассвета, наверное, да? Романтизма, Да, вот Дэвид Хилл, David Hume, moral philosopher. философ, историк, и ведущий, ведущий, да, член этого шотландского рассвета. He had a huge influence on Kant from Leningrad. Yeah, David Hume had a huge influence on Kant's theory. Имел большое влияние на Канта. You have James Watt, the inventor of the steam engine, the workhorse of the Industrial Revolution. Да, Джеймс Уатт, шотландский изобретатель, шотландский изобретатель парового двигателя, то есть это начало было положено этим двигателем индустриальной революции. And this invention really did go on to change the face of the world that we live in. So we then move into, so you have the Enlightenment period, you have the scientific research, how do you apply that to day-to-day lives? You then move into the age of invention. So what was developed in Scotland? The telephone. With Ну, что было изобретено в Шотландии? Телефон, да. Александр был. The television. But black and white and colour television invented in Scotland. Penicillin. Everybody in this room. Penicillin. Saved hundreds of millions of lives. Discovered by a Scottish physician. Pedal-powered bicycle. Велосипед с педалями тоже был изобретен. And the Macintosh. Where would we be without Macintosh? Especially living in Great Britain. So true or false, men in Scotland often wear skirts to the office and at home. No, it's they only wear Правда или ложь? skirts only Что они носят килт? when Юбку каждый день they only в wear офис. it when in some official. They actually don't wear skirts. They would be very upset if you called it a skirt. It is a kilt, as you rightly pointed out. People do still wear them for weddings, etc. Да, только на определенные события. But the days of everybody walking around in a kilt, sadly gone. Yeah. So 2017, where are we now? Okay. So the quality of Scottish university teaching is recognised as world class. Да, ну 2017 год, где мы сейчас, качество шотландского образования, шотландских университетов признано во всем мире. And this is, I'd like to point this out, this is the Office of National Statistics in Scotland. Ну, Шотландия самая высокообразованная страна в Европе, по мнению офиса по национальной статистике. Ну, наверное, не офиса, там, национальной статистики Шотландии. And they like to say that Scotland is the most highly educated country in the world. And this is an example. So mandatory education, development of universities. There are more world-class universities per head in Scotland than any other country in the world. Да, ну, в Шотландии самое большое количество университетов мирового класса. So you have University of Glasgow, University of Edinburgh, University of Aberdeen, St Andrews University, all world-class universities. The centre of all of this, you have the University of Stirling. But you have all of these institutions for just 5.5 million people. Да, ну тут известные университеты, пожалуйста, это университет Данди, Абердин, Сент Эндрюс университет, это очень известный, там who studied Prince? Prince William studied. Принц Уильям учился в Сент Эндрюс, да. Ну, посередине находится университет Стирлинга. So true or false, Scotland is the best part of the UK to study. Да, правда или ложь? Шотландия это самое лучшее место для обучения в Великобритании. True? It's absolutely true, and it's statistically true as well. So student satisfaction in terms of access to teaching, access to university facilities, quality of accommodation, and lifestyle outside of the campus is
on average 87%, which is far higher than the national average for the rest of the UK. University of Stirling achieved 89% in 2016. Да, это правда, согласно статистике. 80% студентов полностью удовлетворены. Это гораздо выше, чем в среднем по всей Великобритании. So, Stirling itself, this is the city of Stirling, it's the ancient capital of Scotland. Это Стирлинг, это, так сказать, древняя столица Шотландии. This is Stirling Castle at the top of the hill. Стирлингский дворец наверху там находится. And Mary, Queen of Scots, James I of Great Britain, all were educated and born in this castle. Королева Мария, Mary, Queen of Scots, да, James I. So the first king of a united. ну первые короли были там рождены, так сказать, образованы, получили образование. So lots of history and culture in and around the city of Stirling. The Braveheart film that we talked about earlier on, this is the William Wallace Monument. All of the famous battles took around outside Bannockburn, and we attract 4.5 million tourists every year into the city. Ну вот вокруг, вот здесь рядом снимался как раз этот фильм «Отважный сердцем», или «Храброе сердце», по-моему, назывался. Да. So a bit more detailed information. So a population of 90,000, a very beautiful, safe city, steeped in history and culture, and according to Lonely Planet, one of Europe's most amazing experiences. Ну, в городе живет около 90 тысяч человек. Красивый и безопасный город с культурой и один из самых, можно сказать, крутых городов Европы. So we have two international airports, Glasgow and Edinburgh. Да, два международных аэропорта, это Глазго и Эдинбург. And you can also fly from both of those airports to London, and it takes around an hour. Да, можно из обоих лететь в Лондон, к тому же около часа. Москву. So this is a picture of the university campus. The weather looks quite grey, but it's illustrated that it's a beautiful part of the UK to study. Да, это кампус самого университета Стирлинга. Тут здесь погода не очень такая хорошая, но зато показывает, как здесь красиво. Here's an aerial view. So here we have the sports faculty. Here we have our residents, arts and humanities. And then we have the business management school over here. Да, это вид сверху. Здесь спорт, тут residences. Yeah. Здесь факультет искусства, там бизнес и менеджмент. It's regularly voted as being one of the most beautiful university campuses and always highly ranked for good environment on campus. So the University of Stirling is also the centre of sporting excellence for Scotland. Университет Стирлинга это еще тоже является спортивным центром всей Шотландии. This is the National Swimming Academy. This young man here is one of our Russian students who's currently studying with us. His name is Dmitry, he's from St. Petersburg. Это Национальная академия плавания. Этот парень из Санкт-Петербурга. Зовут его Дмитрий. Спортсмен. Dmitry competes at national level for Russia. He won a silver medal in a major tournament here. He identified Stirling as being a centre of sporting excellence for swimming. Applied for a programme with us. He now is part of the University of Stirling swimming team. He receives a sports scholarship that runs throughout his undergraduate degree studies. And he's competing against other universities, but training every day with some of the best swimmers in the UK and being coached by some of the best swimming coaches in the UK. Ну, Дмитрий был в России серебряный призер чемпионата России по плаванию. Здесь он учится в университете Стирлинга, получает стипендию на все время обучения, какая-то часть оплачивается за счет университета. И также он выступает за команду самого университета и тренируется каждый день. And here's just a picture of this is National Coach of the Year in Scotland, in the UK. He won this award after coaching 4 students who study at the University of Stirling who went on to compete
at the Rio Olympic Games in 2016. Да, ну, тренирует его тренер национальной сборной по плаванию Великобритании. So, true or false? The University of Stirling and the University of Stirling students won 2 silver medals at the Rio Olympics. Is that true? А правда ли ложь, что студенты университета Стирлинга выиграли 2 серебряных медали на Олимпийских играх в Рио? Could that be true or is it false? True? It's true. Absolutely false. We won 3 silver medals. Неправда, 3 медали. So these are our 4 athletes. Dimitri is now an integral part of that swimming team, and he trains every day with Olympic medal-winning athletes, which is Да, вот эти ребята, и вот тот парень, который показывает Дмитрий, он тренируется сейчас вместе с ним. We're also the home of excellence for tennis, so we're home to the National Tennis Academy in Scotland, 10 indoor tennis courts, 2 outdoor clay courts. Да, также здесь находится национальный центр подготовки по теннису, Национальная академия тенниса. Now, who's that? That is the world's current world's tennis #1 player. That's Andy Murray. Andy Murray is an honorary doctorate from the University of Stirling. He's originally from Dunblane, 15 miles from the campus, and he regularly trains at the University of Stirling at the Centre of Tennis Excellence in Scotland. So, Andy Murray, he also won a gold medal at the Rio Olympics. So if the University of Stirling was a country, where would it be in the medals table? Да, это Энди Мюррей, который является №1, теннисным игроком №1 и золотым призером Олимпиады в Рио. Ну, точно так же тренируется в университете Стирлинга. Если бы Стирлинг был страной, где бы они находились, где бы он находился на Олимпийских играх? We would be 42nd in the world, just below Turkey and Belarus, and just above Armenia and the Czech Republic. Находился бы на 42-м месте, прямо под Турцией и Белоруссией, и впереди Армения, например. So, true or false? The world's first golf course can be found in Scotland. Да, правда ли ложь, что первый в мире курс гольфа, по обучению гольфу, был основан в Шотландии? True or false? Возможно. Maybe. Maybe. It's absolutely true. This is St Andrews, a famous university town, home of the first golf course in the world. Да, это Сент-Эндрюс, один из самых известных университетов Шотландии. Вот здесь как раз он. And then, not to be outdone, И он был основан. the University of Stirling has a golf course that runs around the university campus, has its own driving range, professional standard driving range. We have the Stirling University Open All Invitation, where young golf players come from around the world to compete for this trophy. Да, в университете Стирлинга есть курсы, поля и специально где отрабатываются удары. Гольф-рейндж, это где отрабатываются удары. Туда приезжают молодые гольфисты и соревнуются там. And this is another one of our wonderful Russian students. This is David. David came to study with us. We didn't know he competed in sports. He regularly walked by with his full golfing attire on, his golf clubs, etc. We stopped him, we said, look, how often do you play? He said he's been playing since he's been 9, and he's now a member of the University of Stirling's golf team, and represents them, or has represented them so far at 4 major tournaments at the UK. Это Давид, по-русски, наш россиянин, тоже играет в гольф, и как оказалось, что играет он давно, но он никому не говорил об этом, но увидели, что он идет в полном снаряжении играть в гольф, у него спросили, как давно играешь, он сказал, с 9 лет, и сейчас он также играет за команду университета Стирлинга. So this is our training fitness centre, £3.5 million redevelopment in 2015. Да, это фитнес-центр, на который потратили 3,5 миллиона фунтов. And we're home to the FA, Scottish FA Centre of Footballing Excellence. So we have
artificial pitches that are of the highest professional standards, the latest technology in artificial grass, that can be used by our various university sports team, but also by students who just like to play football. Да, также в университете есть 9 футбольных полей с искусственными натуральными газонами. Также можно их использовать для хоккея на траве, который регби. Играют и команда, и студенты могут тоже просто использовать. Да. So true or false? Scotland played in the first ever international football match. Правда или ложь? Шотландия играла в самом первом международном матче по футболу. Absolutely true. Да, правда. So England v Scotland back in 1873, the first ever international football match. Англия против Шотландии. 1703. So Stirling is home to over 50 sports clubs, 50 individual sports. So whether you're elite athletes like Dimitri, like David, or you just have a passion for playing sport, you have access to all of our sports facilities. You can join any of these teams, and it's absolutely free of charge to you as a University of Stirling student. Да, в университете Стирлинга 50 спортивных клубов, и неважно, атлет, профессионал, чемпион или простой студент, вы можете пользоваться всем, что там есть. So these are the sports scholarships that we offer. Спортивные стипендии, которые предлагает университет. They're in these particular fields of sport because we have some of the best coaches within these sports. So we take a student and we develop them academically, but we also help them go to that next level in terms of their sporting ability. Да, это здесь определенные виды спорта. Это футбол, женский и мужской гольф, плавание, теннис, триатлон. Выделены они, потому что именно в этих видах спорта у них самые лучшие тренеры на кампусе, и они берут студентов и развивают их академически и спортивно тоже. So what else is going on at the centre? So this is the Robert Charles Centre, this is a theatre, it's a cinema, it's a restaurant, it's a bar. Anything you can imagine going on at a cinema will happen at the Roberts Arts Centre. Это Центр искусств Мак Робертс. Здесь театр, выставки проводятся, танцы, опера и кино показывают. Just a few of the events that took place back in 2015, this needs to be updated. Некоторые события, которые там проходили. And then we have over 200 clubs and societies. So, кроме этого, еще на кампусе около 200 клубов и таких кружков по интересам, да. And joining the club and society is a sure, fast-track way of integrating yourself with the wider campus community. So feeling part of something bigger. Да, ну, вступление в клуб или в какую-то команду – это самый быстрый способ интегрироваться в обучение и узнать как можно больше людей. Там был, все знают, что за игра была. So we believe that the University of Stirling, for students coming from different countries from around the world, is one of the ultimate soft landing centres. It's that year where you can spend time getting up to speed with your academic English, where you use that English to put together your assignments, working project groups. You're on this wonderful campus, you have the cinema, the theatre, the cafes, the bars, you have all of the sports facilities you need, and then outside of that university campus, you have Glasgow and Edinburgh, which are two of the best university towns in the UK. Everything's there to allow you to mature, become more confident, get used to living away from home, studying in a second language. Ну, университет Стирлинга предлагает красивейший кампус, все, что только возможно, любое оборудование, любые развлечения, футбол, все что угодно. И если чего-то не хватает, есть Эдинбург и Глазго, есть все, чтобы не скучать по дому и становиться уверенным таким студентом и взрослым человеком. So this is one of our Russian students. Ina joined us in September. She was quite shy, nervous young student. Very worried about coming to study abroad, and she's found that all of the additional support that we give her has really helped her to find confidence and grow from strength to strength in terms of what she feels she's able to contribute to the wider campus community. Ну, это вот одна из российских студентов, которая там учится, приехала в прошлом году, была очень такой стеснительной
стеснительной, закрытой, зажатой. Вот. Но университет тут дали, как бы, оказали самую мощную поддержку, чтобы она стала уверенной студентом и стала хорошо училась. So, true or false? The world's first internet search engine was developed on the campus of the University of Stirling. Not Silicon Valley, not Bangalore, India, but in Stirlingshire, University of Stirling. Could that be true or could it be false? Да, правда или ложь, то, что самая первая поисковая машина была изобретена или создана в университете Стирлинга. Именно в интернет-поисковик, скажем так. True. True, because as you say, it's a very good university and there are a lot of talented pupils and students, so it could be true. Let's find out. It's absolutely true, and there he is, the man who Bing, Yahoo, Google, everyone has to thank Jonathan Shaw for his development of the first ever internet search engine back in 1997 on the campus of the University of Stirling. Да, так и есть. В 1997 году Джонатан Шоу изобрел эту поисковую машину, и этим кодом сейчас пользуются и Google, и Yahoo, и все остальные, все поисковики, которые есть. So, just a bit of information about the university and our rankings. Everybody always likes to talk about rankings. Ranked 43rd in the UK. Немножко рейтингов. Университет находится на 43-м месте во всей Великобритании. We were established in 1967 and we are ranked 47th in the world for universities under the age of 50. Да, создан он в 1967 году, и он 47-й в мире, один из самых лучших университетов, к тем, которым до 50 лет. We are ranked 121st according to the Times for most internationalized student campuses. Да, на 121 месте как самый интернационализированный кампус университетский в 2006 году. A student community of 11,500 students. Количество студентов 11 600 студентов. And 27% of that campus community are what we class as international students. И 27% это международные студенты, которые приехали из других стран. So here are our faculties. Faculty of Arts and Humanities, Faculty of Health Sciences and Sport, Faculty of Natural Sciences, Faculty of Social Sciences and the Stirling Management School. Здесь факультеты, факультет искусства и гуманитарных наук, наука здоровья и спорта, наука Natural Sciences, естественных наук, социальных наук, школа менеджмент и graduate school это для студентов, которые учатся на магистратуре. So here are just some of our individual rankings. I won't read through those, just to show that we are very well placed. You can see economics, third in Scotland overall, and then 14th. Да, ну это рейтинги по специальностям. Тут как раз экономика, например, на 3-м месте по Шотландии, 14-е во всей Великобритании. Ну там и остальные. So employability is obviously very important. We all go to university to get a foothold in the profession of our choice. How do we fare in terms of graduate employability? So we're in the top 3 in the UK and first in Scotland according to the Times in 2016. Ну, трудоустройство и карьера. То есть он входит в топ-3 в Великобритании и первое место в Шотландии по трудоустройству. 96,8% выпускников находят работу или идут на дальнейшее обучение в течение 6 месяцев после окончания обучения. Это не такой важный рейтинг считается в Великобритании, вообще не только в Великобритании. Когда они следят очень за тем, что дальше студенты делают, как они находят работу, что они потом по специальности, не по специальности. Поэтому здесь акцентируется внимание. And we're a research-led institution. So a couple of highlights. We're in the top 25 business schools in the UK. We're one of only 4 universities with psychological research that is classed as having 100% world-leading impact.
University in Scotland, #1 for health sciences, and we're ranked 4th in the UK for agriculture, veterinary and food science. Да, бизнес-школа входит в топ-25 во всей Великобритании. Так, номер 1 по наукам о здоровье, health science, так, входит в топ-5 школ по сельскому хозяйству, ветеринарии и food science, науки о еде. Скажем так. So true or false, the University of Stirling is home to the 3rd largest agriculture research centre in the world. If you were around, Правда или ложь, что университет Стирлинга имеет 3-й по величине сельскохозяйственный исследовательский центр в мире? if you were, 3-й по величине. you achieved Правда или ложь? True. It's false. It's the largest Это самое большое. research centre in the world. And this is some of the work we do with research work we're currently undertaking with African trout. And it's all about making the resources of the sea, the resources of our lakes, sustainable as a food source, and helping to feed populations around the world. Ну, в общем, самый крупный центр в мире. Исследуют, например, как рыбные возобновляют, как сделать так, чтобы рыбные ресурсы возобновлялись, например. So the inter-difference. So we're currently celebrating our 50th anniversary at the university. That means there are a lot of additional things going on in terms of seminars. Last week we had Japan Week. We had the CEO of Lego come and give a seminar about how they've taken their brand from what was just seen as another toy, another product for children, to one of the most influential brands in the world. Да, университет отмечает 50 лет. Это значит, что много всяких событий будет происходить. В прошлом году была японская неделя, потом приезжал генеральный директор компании Lego, который тоже рассказывал про брендинг и про продукты, да, про игрушки. So currently, our first year of tuition for international students will take place in the Earthly Castle. It's a beautiful traditional building, but it contains all of the latest teaching technology you'd expect from an Into centre. Да, первый год студенты учатся кстати, в этом прекрасном замке, который студенты Синту. We are moving into a purpose-built centre which will be integrated in the very heart of the university campus. The building will be complete in July 2017. We'll welcome our first student cohort in September, and it's an £8 million investment by the university. Да, ну здесь показан новый центр, который строит Инту для подготовки студентов. Будет готов в июле 2017 года. Потратили на него 8 миллионов фунтов стерлингов. This is current progress of the building. В данный момент сейчас такой. It has moved on from there. It does look very, very nice. And just what we will contain, there will be 400 student capacity. Рассчитан на 400 студентов. Lecture theatre, 10 classrooms, restaurant, IT suite, library, social service, student social areas. Да, будет в нем и аудитории большие, классы, классные комнаты, рестораны, IT, библиотека, студенческие социальные зоны. Possibly one of the most state-of-the-art teaching facilities in Scotland. Да, самые современные, как это сказать, And just 5 minutes walk from the accommodation. I can show you this by showing you this picture. This is the view from my office window. This is actually our accommodation here in Beach Court. Ну, это вид из его окна, из его офиса, в общем-то. Это то, что он показал, это резиденция. This is the buildings. This is our student residence. Это, да, общежитие. And just some of the facilities that you find inside. То, что внутри. But it is very modern, so opened in 2014. Wi-Fi, latest mod cons in the communal areas, the kitchens, plasma screen TVs, 24-hour security. Да, ну, находится 5 минут от самого центра. Круглосуточно всегда есть там кто-то из персонала, охрана, Wi-Fi. Все комнаты имеют
ванну, bathroom, yes? Yes. Все комнаты имеют ванну, туалет и кухня общая. Так. So the programs that we На have. 5-6 апартаментов. The education system in Scotland is a 4-year system. It's very similar to the American system, and that it's flexible in the first 2 years of study. You study your major modules to keep you on track for your specialisation in year 3 and year 4, and it also allows students to study dual honours degrees. Да, но высшее образование здесь разделено на 4 года, больше приближено к американской системе. The system was actually developed in Scotland and then adopted by the American universities, so developed at Scottish universities. Саму систему образования вообще изначально была она изобретена в Шотландии, а потом уже в США ее адаптировали под себя, так сказать. So our entry point for students is here is year 1. They study an international year 1. After the first 3 years of study, all Scottish graduates will leave with an honours degree. Да, ну вот с ИНТУ начинаются прямо с первого года, то есть первый год это студенты учатся в ИНТУ, получают вот Integrated International Year здесь называется, а потом переходят на второй год обучения в Шотландском университете. So these are program integrated international year 1, language entry requirements. What we look for is good grades at high school. We have 3 different streams: business, media, science. And that will lead into over 100 degree programs at the University of Stirling. Так, ну здесь требования для поступления, это IELTS 5.5, хорошее окончание, успешное окончание школы с хорошими оценками, выбор направления это бизнес, финансы, экономика, маркетинг, первое, например, второе это медиа, гуманитарные науки, социальные науки, и третье науки, компьютеры и инжиниринг. Вот. И выбор потом, если остается в университете, больше 100 программ с огромным выбором. Integrated International Year 2, but I'll just skip through that. This just goes to underline we have over 100 degree combinations. So a student can study a really wide range of dual honours degrees. They can be anything from film and media, sociology, marketing and psychology, conservation biology and management, business studies, and film and media. Ну, выбрать можно больше 100 комбинаций специальностей, например, кино и медиа и социология, например, маркетинг и психология, биология и менеджмент. То есть можно совмещать, такой сейчас популярный тренд в образовании, когда совмещаются разные направления. And this is Maria, again, another one of our Russian students. She is now our student representative for the program that she studies, which is the International Year 2. She's one of the leading lights of our student community at Stirling, and she recently was invited to a dinner with the Scottish First Minister, Nicola Sturgeon, which is part of a kind of welcoming international students to Scotland. Да, это Мария, тоже она училась в ИНТУ, и она является студенческим представителем. Она общалась с первым министром Шотландии. То есть вот такая у них была яркая звезда. So we offer a range of integrated pathways. This is one study visa for the full duration of your course. В Шотландии можно взять, вообще можно взять одну визу. How do you say it? So it's an integrated CAT, so it's one visa for the full duration. So, да, и можно в принципе взять обучение и получить один КАС на всю визу. То есть КАС это приглашение, то есть не на всю визу, на все обучение. And then we have choice. So we have integrated pathways, but then we have students where pathways where students study with us for 1 year and then go on to study at a university elsewhere in the UK. Да, есть выбор. Можно взять интегрированный путь, то есть когда студенты учат вот этот foundation, как бы так проще будет называть, и потом выбирают университет, либо остаются, либо сразу остаются в университете, то есть чтобы сразу получить визу, потому что процесс получения визы это тоже отдельный разговор. So just some of the entry requirements of that pathway, but
Anton, you'd be able to explain that Yes, in more detail if yes, required. And these are some of our partner universities in Scotland, so University of Edinburgh, Heriot Watt, University of Aberdeen, Strathclyde, so some of the biggest names in terms of Scottish Ну, universities. это университеты-партнеры, в которые можно спокойно поступить после университета, если тут взять просто программу Foundation. Just to emphasise that, we do run one programme that is focusing on engineering, where students apply, they're accepted onto our engineering pathway, and they will receive a guaranteed offer letter, conditional offer letter, from the University of Dundee into any one of these undergraduate degrees in engineering. Ну, например, студент, который учился на потоке научно-инженерный, он получил гарантированное зачисление, то есть он окончил с определенным процентом баллом и получил гарантированное зачисление в университет Данди, то есть без каких-либо проблем. Да. So there's a few stats about the University of Dundee. So best university in Scotland 2 years in a row, 6th in the UK for civil engineering, 8th for student experience, 14th for pharmacology, and in the top 20 for electrical and electronic engineering. Ну, например, университет Данди, вот несколько фактов тут про него. So, true or false? Everybody likes to save money. Правда или ложь? Все любят сохранить копить деньги, сохранить. Absolutely true. So there's 3 ways you can save money by studying at the University of Stirling. On average, it costs less to live and study in Scotland than anywhere else in the UK. Да, правда. 3 пути обучения. Да, 3 пути сохранения экономии, save money, вот это вот прям. Generous progression scholarships ranging between £1,000 and £3,000. Ну, ладно, первый, это вообще стоимость в Шотландии ниже, чем в других частях Великобритании. Потом есть возможность получить стипендии за прогресс, скажем так, когда они прогрессируют в университет. От 1000 до 3000. And this is great for parents, I think. Graduates from Scottish universities, on average, have a higher starting salary than graduates from universities elsewhere in the UK. Да, выпускники шотландских университетов имеют выше стартовые зарплаты, чем в среднем по Великобритании. So there are tuition fees for the different programs, so £13,995. Scholarships are available. Speak with Anton, he'll talk with me, and we'll arrange a scholarship if that is required. Стоимость обучения Foundation стоит 13 995, ну 14 тысяч. Также возможно получение стипендий или скидок. Кое-кто вам уже получил 3000. He got 3000. A living testament, it can happen. So yeah, so thank you very much. I hope that was of interest. If you've got any questions, I'd be happy to answer them. На этом все. Вопросы? Okay. Вопрос? Стоимость 13 тысяч на год. Да, 14 тысяч стоит. Это один год обучения. Это именно программа Foundation стоит 14 тысяч. На 4 года, да? Да, учиться 4 года, это стоимость одного года. Но дальше стоимость может быть как ниже, так и выше. Будет зависеть от того, какую специальность выберет. Но это, кстати, очень хорошая цена. Просто сегодня буквально вот так вот прикинули, что в Лондоне получается, если брать обучение около 17-18 тысяч, проживание 10, это вообще в такой в конурке будет, там, 11-12, то есть около 30 тысяч фунтов только так. Здесь проживание входит в стоимость? Нет, проживание стоит, по-моему, около 5-6 тысяч, да? How much is the accommodation cost? Accommodation is £162 per week on campus. It's for 1 year? No, that is per week. Yes, for 1 year. After it's around £5,500. Да, около 5,5 тысяч в год проживания. In the second year, students tend to move off campus, and then they will pay around £200 a month. So they can literally reduce the accommodation fees by around 50%. На второй год студенты чаще всего начинают жить
как бы за пределами кампуса, то есть снимают квартиру или еще что-то. И в среднем платят 200 фунтов в месяц. То есть здесь 165 фунтов, он сказал, в неделю, там 200 фунтов в месяц. То есть вообще, да, можно очень, очень хорошо сэкономить на обучении, получить такое. На проживание, да. А спортивные занятия, это платное? Нет, это уже входит. Стоимость Да, для обучения. студентов это все уже входит, да, в стоимость. А дресс-код какой-то существует? Dress code. No, we see students at the university being young adults, as long as they're decently dressed and they're fully covered, they can wear what they like. Да, но Хочешь одетый зелень, хочешь чуть-чуть. да, дресс-кода никакого нету, как удобно, так и ходит. To the airport. Yes. Нам теперь нужно двигаться в этом. Really nice to meet you. Thank you for your time. I really appreciate it. Thank you.